Good morning, students. Welcome to economics classes. Today we will going to discuss about the creative process or steps in the creative process. Steps in the creative process. In that, first one, opportunity or problem recognition. First step is in the creative process, that is opportunity or what? Problem recognition or problem identification. A person discovers that a new opportunity or a problem needs solution. That is, in the creative process, that is first step is, what is that? Opportunity. What is the or what are the opportunities are there in the existing situation. He is going to discover or the what are the problems are there in the, what is that, in the society or in the existing situation. That problem that how to solve. That's why how to make some different things in your mind, that is the what? First step, that is the what? Opportunity. What are the opportunities are there to what? To make the creative or to have the creative or the what problems, what are maybe the problems are there in the existing situation, what are the things are there that have to solve, think about that. That is called as the, what is that? Problem recognition or the opportunity. That is what? First creative process. That's first creative process. Then second one, immersion. You people are what is that, hearing the word immersion in the while painting the wall. They are going to make the painter going to make the what? Immerse on the wall. Their brush is there, he is going to immerse on the wall. That is immersion. Here in the steps in the creative process, immersion is also important one. The what? Painter is going to making the immersion on the wall, that like only. Here, what is that given? The individual concentrates on problem and becomes immersed in it. What is that? Whatever may be the individual is there, he is going to what? Concentrating on the problem and what? Becomes the immersed, thinking about that more and more. That is the immersion. What is that? The individual concentrate on the problem and becomes immersed in it. He or she will recall. During that period, he will going to what? Recall and collect the what? Collect the information that seems relevant. What are the problems or what is the thing is there? What is there? Relevant things are there. They are going to recalling their memory and what? Collecting the information about that. Dreaming up alternatives. They are also dreaming the what? What are the alternative ways are there to make the new thing, or a different thing. That is dreaming up the what? Alternatives without what? Refining or evaluating them. The what? The person will not going to refine the what? Whatever may be the dreaming alternatives or the what? Things that relevant to the problem, without going to refining or evaluating them. He is going to make think about the one thing or whatever may be the problem is there in the what? In the system. That is immersion. So what is that? The second step, that is steps in the creative process. That is the immersion is there. In the immersion, what is that? The individual are going to what? Concentrating the problem and becomes immersing in it. Or then he is going to recalling their memory and collecting the information about that. Then whatever may be the information or recalling the memories are there that relevant to what? That relevant to the what is the problem is there in the system. Then they are going to dreaming the what are the alternative ways are there about the whatever may be the things is there in the existing thing, what you have to need the different. That is one. Then during that period, what he is making, without making the refining, he is not going to make the refine and evaluate. He is not going to make the refine or evaluate. Then what is the system is there in that.
whatever may be the he is going to conclude. During that period he is not going to refining or evaluating. The third one, incubation. Incubation, the word you people are hearing, that is the incubation. This is a psychological word. You people are going to use this word, or the what incubation, that means what, the whatever may be the in the time of the what is that, what the hen is there, they are going to make the what, their chicks. During that period he is putting on the egg, that is incubation. That is whatever may be incubation, that is the giving the heat to the egg, that is the incubation. That is here what is the meaning of that, we will going to discuss here in the steps in the creative process. The person keeps the what, assembled information in the mind. Whatever may be the persons are there, they are going to what, assembling their information. What is that? Assembling the information about the what, how to make in the new thing, that is the what, in the way of the making the different thing, they are going to what, assembling the information in his mind for a file. He or she does not appear the what, appear to be working on the problem actively. What is that? He or the what, the she, that may be he or that may be she. What is that? He does appear what, to working on the problem actively during the what, whatever may be think to different. During that period he are going to make the what, actively appearing in the working. However, subconscious mind is still engaged in the what is that, subconscious mind is going to engage in the what, every time while the information is submerged towards what is the information is summering, it is being arranged to meaningful new patterns. What is that? Incubation, that means what, the what person is going to assembling the information in a mind. She or what, he does appear in the working of that problem actively, and he is thinking about the what, that thing in the unconscious mind continuously, while the information is summering, while the information whatever maybe the information she got, that is going to summarize, it is being arranged to what, give the meaningful new pattern. It will give the meaning of the, or it will giving the meaningful new pattern or new thing. That is the third one, that is incubation. Then insight, that means what, thinking internally, that is the what, insight. The problem conquering solution flashes into the person's mind at the what, unexpected time. What is that? Insight, that means what, internally, that is the what are the things are going on in sometimes. What is that? Whatever maybe the problems are there in for that problems we will get them some decisions or some result, while some unexpected time, when the unexpected time is there, during that period he will get the what is the solution for that. That is the what, problem conquering solution flashes into the person's mind at an what, unexpected time, such as whatever may be the work in the time of the sleep, or work of the sleep, or during the deep thinking of that problem, during the what, deep thinking of that problem, or while watching the TV, or during the deep thinking, or in the work of sleep, you will get the what is the solution for problem. That is the insight. Then what is that? Also the what, people are going to, or the what creative person is there while he is reading news or running. That is during that period also he will get the what, some things. That is what will be the things how to need the for this problem, that is solve the problem. That is the what, insight is also called the aha, or eureka, or experience. These are the words to called as what is that, insight is also called as the what, aha. That is aha, that is eureka, that may be experience. This is the fourth step in the creative process. Then what, fifth one, verification and application. Is the fifth step in the what, that is steps in the creative process. The individual sets out to prove that creative solution has the merit. That is that the individual sets out the what,
sets out to prove that the creative solution has merit. Verification procedures including gathering the supporting evidence, using the logical persuasion, and experimenting with what? New ideas. Verification, then application are the another important steps in the what? Creative process. That is what? Verification in the what? In the gathering of the supporting evidence and using the what? Logical persuasion, and experimenting with what? Experimenting with new ideas. Afterwards you are going to make the different thing. It is the fifth step. That is what? Creativity. What is the fifth step? That is the steps in the what? Creativity process. These are the 5 important processes are there in the creative thing. That is steps in the creative process. Then we will going to discuss about the personality traits or personality traits of creative people. Personality traits of creative people, that means what? That is the, in that first one, what are the personality traits? That means what? Characteristics. Traits, that means characteristics. Is the, what is that? First characteristics of the creative people. How the people are there, or the creative people having their nature or the characteristics. In that first one, persistence, that is what is that? Challenge, or something is there in the creative person. That is persistence is the first one. That is, what is that? Challenge. Then second one, self-confident, having the own confidence. Then independent, he is a what? Creative person, whatever may be people are calling the creative person, he have to need the what? Or he is going to independent. Being independent. That is the third one. Then D, that is fourth one, attraction to what? Complexity. Always creative person are going to attracting with complexity. Is the what? Attraction to the complexity is the fourth step. Then fifth one, fifth one, that is tolerance of ambiguity. That means what? That is the duality. Tolerance, that means what? You have to keeping the tolerance. That is what? Having the tolerance. That is ambiguity. That means in the time of the duality, how to make some tolerance. That is tolerance of ambiguity. Then intuitiveness. That is, what is that? Whatever maybe the introspection things are there, or in the insights are there, intuitiveness. That is one. Then having the what? The creative person having the broad interest on the things. He is, the next one is what? Or energetic. He, whatever maybe you people are calling the creative person, he will be what? Strong. Then fifth one, or next one, what is that? Drive to achieve. How creative person, whatever may be called the creative person, you have to always thinking about the how to think or achieve more. That is the another one characteristic. Then love their works is the another important characteristics of the creative. While making the different thing, he are doing the things or working, there he is going to love that work. That is the another one. Then always he will be the risk taker. That is, take risks is the another important characteristics. Then what are the barriers? Barriers are also there in front of the what is that characteristics. Barriers are also there in the what? Creative person or creative things. That is, what is that? First one, excessive focus on what? Extrinsic motivation. What is that? The first, what is that barrier of the creativity is the what? Excessive focus. That means what? More focus on the what is that? External motivation. That is the one important barrier of the creativity. You have to know, not give more importance to the extrinsic motivation. That is the one thing. That is the one barrier. Then limits set by the what? Superiors. That is another one barrier made by the superior people. That is what? Limit sets by whom? Who are the superior people are there. They are going to keeping some or what? Adopting some limits. That is imposing some limit. That is the another thing to make the creativity, to have the creative person. Then critical evaluation, always making the some other things. The people are there making the what? Critics. That is the critical evaluation is the another one barrier. That means what? Hurdle for creativity.
Then close controlling supervision, that is what another one important barrier is the what close, that is then controlling, that is what they are going to controlling the whatever may be the things they are going to discuss or making thinking in mind, the people are going to what is that controlling their supervision, that is what. Then another one is barrier is competition in win or loss situation. There is whatever may be the win is there or the may be loss is there, during that period the competition is there, that is another one important barrier is there. Then control of decision making, sometimes the creative people are going to make some decision, during that period the control is there on the up from the superior people, that is another one important barrier. Then control of information, the whatever may be the creative person need the information, on that the control is there for the different system or different persons or different peoples, that is the another one. The next one is blindly following the rules, whatever may be the rules made by the superior people, the creative people are going to use or following that rules by blindly, that is another one barrier. This is the import, these are the some are the barriers of the creativity. Some other are there, that is in the constantly being practical, always creative person thinking like that, thinking in the practical way, that is another one important barrier. Becoming overly specialized, sometimes he becomes the overly specialized, that is another one important barrier of the is that creative people. That is another one is fearing looking foolish, sometimes he is fearing like that maybe I may be seen like the foolish from the society or in the society, that is another one fear of the is that creative people, fearing looking foolish, that is the another one. Then another one is fearing mistakes and failure. Creative people are there, sometimes he may is that fear about the mistakes or failure, sometimes whatever may be the mistakes or will be happen or the failure will be there, that times she feel like fear, during that period creative things are not be happen, that is these are the some barriers. ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹಂತಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನು 5 ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಂತಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಆರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಿಕಾಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅವಕಾಶ ಅಥವಾ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವಕಾಶಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪೀಪಲ್ ಆಗಬಹುದು, ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಗಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎ ಪರ್ಸನ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ನ್ಯೂ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವಕಾಶಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹುಡ್ಕೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್ನಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತೇಳಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಆರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಿಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡನೇದು ಏನಂದರೆ ಇಮ್ಮರ್ಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಮ್ಮರ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ಬಳಿಯುವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಬಳಿಯುವುದು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವುದು ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಷನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಮ್ಮರ್ಷನ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಕೋಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಬಳಿಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏನಂತೀರಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಗಮನ ಹರಿಸೋದು, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡೋದು, ತನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಕರೆಯೋದು, ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು
ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು. ಏನು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವಂಥವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಏನು ಹುಡುಕ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಏನು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ರಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಬಳಸೋದಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವಿದೌಟ್ ರಿಫೈನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಡದೆ ಅಥವಾ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿಲ್ಲದೆ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಳಸಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೊಸತನ ಬರ್ತದೆ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಎರಡನೇ ಇಮರ್ಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡನೇ ಹಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೂರನೇ ಹಂತ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಬೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಇನ್ಕಬೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಾವು ಕೂಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಕಾವು ಕೂಡುವುದಂದರೆ ಈ ಕೋಳಿಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಕೋಳಿಗಳು ತನ್ನ ಮರಿ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ತತ್ತಿ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತತ್ತಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡುತ್ತವೆ. ಕೂತು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಕಾವು ಕೊಡ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಬೆಳೀತವೆ ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳು ಬೆಳೀತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೇ ಕೂಡ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಷನನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ನಮ್ಮ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಂತರ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾವೆ ನಿಮಗೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಸಮರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಕೂಡಿಸಿ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಏನು ಇನ್ಕಬೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಕಾವು ಕೂಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಬಂದು ಹೊಸತನವನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನು ಸೃಜನತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನನ್ಬೋದು ಇನ್ಕಬೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ನಾಲ್ಕನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇನ್ಸೈಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಒಳನೋಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಳನೋಟ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಮಾನವನ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನಾವು ಮಲಗೋ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಸಮಯದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನಂತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಳವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭ ಟಿ ವಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಏನು ಬರ್ತವೆ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ತವೆ ಮೈಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ. ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೃಜನತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನಂತಕ್ಕಂಥ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗಳು ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ತವೆ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹೊಳಿತವೆ ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಪರಿಹಾರಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವು ಯಾವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಲ್ಕೋದ ಸಮಯದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟಿ ವಿ ನೋಡೋದರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಓಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ಬೋದು. ಅದು ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸೃಜನತೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ಸೈಟಿಗೆ ಒಳನೋಟಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು, ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂಗೂ ಕರಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯುರೇಕಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್. ಯುರೇಕಾ ಅಂದರೆ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು ನ್ಯೂಟನ್ ತನ್ನ ಲಾನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ತಾವೆಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ್ಯಪಲ್ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮಲಗಿದಾಗ ಆ್ಯಪಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಮೇಲಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಆಗ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಭೂಮಿಗೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಯುರೇಕಾ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಐದನೇ ಹಂತ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಪರಿಶೀಲಿಸೋದು, ಅದನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅದರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ
ಎವಿಡೆನ್ಸನ್ನು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ತಾರ್ಕಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನೋಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರನೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹೊಸತನ ತಂದು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದು 5ನೇ ಹಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವು 5 ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಂತ ಎದುರು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 5 ಹಂತಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟ್ರೆಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನು ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟ್ರೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೃಜನಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಅವ್ಯಾವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದು ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಹಠವಾದಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಹಠವಾದಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ. 2ನೇದು ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರಾಗಿರ್ತಾರೆ. 3ನೇದು ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ 4ನೇದು ಏನಂತಂದರೆ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗೋರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಕಡೆಗೆ ಕಠಿಣತೆ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗೋರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 5ನೇದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ್ವಂದ್ವತೆ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ದ್ವಂದ್ವತೆಗಳನ್ನು ಸಹಿಸುವವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 6ನೇದು ಏನಂತಾರೆ ಇಂಟಿಟಿವ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತರ್ಮುಖಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಇಂಟಿಟಿವ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅಂತರ್ಮುಖಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ 7ನೇದು ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ ಬ್ರಾಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ, ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಶಕ್ತಿಯುತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಶಕ್ತಿಯುತರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅದು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷಣ ಯಾರ್ದು, ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿದು. ಮತ್ತು ಇವ್ರು ಏನು ಬಯಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಿಸ್ಕನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷಣ ಏನು, ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಗಂಡಾಂತರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದಾವೆ ಲಕ್ಷಣ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬೇರೆ ಏನಂತ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಗೆ ನಾವು ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆಗೆ ಅಡೆತಡೆ ಒಡ್ಡುವಂಥ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವು ಯಾವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿದರೆ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಬಾಹ್ಯ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ನಮಗೆ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್, ಬಾಹ್ಯ ಮೂಲಕ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡೋದು, ಅಡ್ಡಗಾಲನ್ನುಂಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಬೈ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಇದಕ್ಕೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮೋಟಿವೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ಲಿಮಿಟ್ ಸೆಟ್ ಬೈ ದಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನಿರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನೋ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ, ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ತಡೆಯನ್ನು ಒಡ್ಬೋದು. ಇದು 3ನೇದು. 4ನೇದು ಏನಂತಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ವೈಸನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇವ್ರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ. ಕ್ಲೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಗೆ ತಡೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಗೆ ತಡೆಯನ್ನು ಒಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿರ್ತವೆ, ನಿಯಂತ್ರಣಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಗೆ ತಡೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಮಾಹಿತಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮೇಲೇನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಏನು ಬರ್ಬೋದು, ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಬರ್ಬೋದು. ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ತೊಂದರೆದಾಯಕ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಡೆತಡೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ವರ್ಗ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ
ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕಷ್ಟದಾಯಕ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಏನು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರನೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಗೆ ತಡೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸದಾ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸೋದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಗೆ ಏನು ಹಿತದಾಯಕವಲ್ಲ. ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಇರಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ಸರಿ, ಏನು ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಓವರ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾನೇ ಶಾನ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಾನೇ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಓವರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅತಿ ಶಾನ್ಯ, ಅತಿ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಅತಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ನಾನೇ ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರನೂ ಕೂಡ ಆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತಡೆ ಒಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಏನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಏನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಜನ, ಮೂರ್ಖನಂತ ನೋಡ್ಬೋದು, ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂರ್ಖನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರೋದರಿಂದ ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ, ಅಂಜಿಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸು ಅಥವಾ ತಪ್ಪುಗಳಾಗ್ತವೆ ಅಥವಾ ಏನಾಗ್ತದೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್, ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೋದು ತಪ್ಪುಗಳು, ತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಜಿಕೆ ಇರ್ತದೆ ಯಾರಿಗೆ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪರ್ಸನಿಗೆ. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಜಿಕೆ ಇತ್ತಂದರೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಗೆ ಅಡೆತಡೆಯನ್ನು ಒಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.